But the guys, I've never told you about what I went through in Githurai. There's a time when I was in Campo. I lived in Githurai. So this is what happened. Life wasn't easy at the time. And when I started off living in Githurai, so you are sharing a room with another guy. Tukona share rent nini. But still, we could not manage. So what we do, we were on the lookout. We knew guys were coming to campus by that time. Others going to different campuses and colleges. So guys needed somewhere to be hosted because most of the guys, they didn't want to do the hostels and stuff. So si tulikuwa tunapata jamaa wanatoka pale kwa tuambia hey, there's a place kuja wewe huyu unini hapo for a few days kabla upate. So within no time hiyo room ilikuwa na watu kama 10. So can you imagine we shared a room 10 by 10 guys. But for us it was good cause us tulikuwa na charge 300 per person. So tulikuwa nalipa hiyo room na tunapata something extra. Of course ilikuwa ya kupeleka a place we used to call Kosam. Kosam used to be a multitude of bars under one roof. It was the epitome of happiness. Hey, I don't know if still Kosam still exists. So that was it. So maze, things were hard. So we were always every day trying to find a way to earn something bana, because things were not right at the time. So you can imagine we are sharing 10 of us in one room so that we can cost share. So the funny part of it was tukikuja ni kukula, we used to do one meal, ugali na skuma. So how we used to do it, it was that we could pika ugali with a big sufuria, ikiwa tu moto vile inapakuliwa kwa kisinia, then hizi skuma kama zinachemka hivi zinaekelewa hapo na sufuria. So what we used to do is not to do a circle around the ugali na skuma. So mbio yako bahati yako. That's how we used to survive. So if you are fast enough ulikuwa na shiba, but if you are slow guy ulikuwa unaumia. But now the challenge was if food ilikuwa moto juu umekele kama ishatoka kwa moto. So imagine pinching a hot ugali ilikuwa inachoma vidole sana. So ilikuwa unafanya hivi na nasikia na kuchoma. But now we had perfected the art because it was survival. So you had to find a way kunini ile, alafu pale kwa skuma mlikuwa umechapa maji. So skuma iko huko chini, juu ni supu. Na utaki supu, unataka ile skuma iko huko chini. So kwenda ile skuma iko chini na hii supu ni moto, ilikuwa inakuchoma noma sana. So that was the biggest challenge. But among us tunakuwa tulikuwa 10. There were some pros. There's a guy who could pinch ugali na anaendea zile skuma chini na bado anaweza kukula. These two guys I think walikuwa na mikono zingine, I don't know how they were made. For us kama mimi mazee, I had struggle. We had to keep some cold water hapa. So nilikuwa na chapa ile ugali na pinch na yeka kwa maji baridi haraka ninapoa, then pale naendea skuma. Hata sikuwa nafikia skuma juu ile ni moto. So nilikuwa nakula na soup. But at least I had to make sure nimepiga punches kadhaa za hii ugali before iishe, because ilikuwa inaenda haraka. You could give it a few seconds and it was done. Na ni moto. So you could find guys, everyone is sweating. Ilikuwa marathon. Maze, things were crazy. And that's how we survived. And we used to call that place Misri, Egypt, because tulikuwa tunajicompare na watoto wa Israeli.